हेलो एवरीवन, मेरा नाम निष्ठा बंसल है। आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल. I gave my NEET in 2020. I secured a rank of 484 with a marks of 683. Today's chapter is Biomolecules. ਆਪਾਂ ਹੁਣ NCERT ਦੇ Biomolecules ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NCERT ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. NCERT ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਚੈਪਟਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊਲ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਈਟਿਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮ. most abundant protein and enzyme. Rubisco. This is an enzyme used in dark reaction of photosynthesis. The most abundant protein in animal kingdom. इधर हम अंदर अपने को लगेगा कोलाजन. फिर उसके बाद आते हैं कि मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड केड़ा है. मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗਲੂਕੋਸ. ਫਿਰ ਸਲੋਐਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਦੇਖੋ 5 ਮਿੰਟ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਸਲੋਐਸਟ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ slowest enzyme. इसके अंदर आएगा lysozyme. उसके बाद आएगा फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम. की है हार्डेस्ट material of animal kingdom. ये अंदर आएगा enamel. Now let's start with the theory of the chapter. स्टार्टिंग के अंदर बस एक डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन देते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स वगैरह की है. तो यहाँ पे जल्दी नाल एक सिंगल रीडिंग दे देंगे. ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है. अगर कुछ होया तो लाइन में स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देंगे. तो वाइड वैरायटी देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन बायोस्फीयर मतलब लिविंग स्फीयर ऑफ अर्थ ਜਿਹਨੂੰ बोलते हैं. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ऑर्गेनिज्म है एलिमेंट्स ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. सेम ਤਾਂ नहीं बोल सकते बट बेसिक एलिमेंट्स सब दे सेम. Have you learned in chemistry how elemental analysis is performed? Elemental analysis ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ practicals chemistry labs ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ salt analysis ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ +1 chemistry lab ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ class 12th ਚ ਵੀ. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others in the respective content per unit of mass of a living. If the same analysis is done on a piece of Earth's crust, for example, non-living matter, we obtain a similar list. Obviously, elements ਦਾ ਜਿਹੜੇ 107 ਜਾਂ 108 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ. ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. So what's the difference between the two lists? In absolute term, there is no difference which can be made out. All the elements present in the Earth's crust sample is also present in the sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen, relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in Earth's crust. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ. We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organisms. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ organic
ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਰਬਨ ਗਿਵਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform chemical analysis. We can take any living tissue, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ grind ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Any living tissue, grind it in trichloroacetic acid using a mortar and a pestle. Trichloroacetic acid क्यों use ਹੁੰਦਾ है? Because it softens the tissue. Softens the टिश्यू। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਟਲ ਐਂਡ ਪੇਸਟਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਕਸਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਬਟੇਨ ਅ ਥਿਕ ਸਲਰੀ। ਹੁਣ if we were to strain this through a cheesecloth or cotton, cheesecloth ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨੇਟ ਬਣੇਗਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ one is called the filtrate or more technically the acid soluble pool and the second is called the retentant ਜਾਂ ਫਿਰ acid insoluble fraction। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਲ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਬਲ ਪੂਲ या फिर सेकंड आएगा रिटेंडेंट या फिर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और साइंटिस्ट हैं they have found thousands of organic compounds in the acid soluble pool, thousands of organic compounds in acid soluble pool। In higher classes you will learn about how to analyze living tissue sample and identify particular organic compounds। It will suffice here to say here that one extracts the compounds then subjects the extract to various separation। extract कर ले compound ਉਹਨੂੰ various separation methods techniques ਨਾਲ separate ਕੀਤੇ compounds ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ compounds ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ isolate ਤੇ purify ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ isolate and purify। Analytical techniques when applied to compounds give us an idea of molecular formula। ਜਿਵੇਂ salt analysis ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ find ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੇ salts ਨੇ ਕਿਹੜੇ metals ਜਾਂ ਫਿਰ bases present ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ and the probable structure of the compound ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ all the carbon compounds we get from the living tissue are called biomolecules। Now what is the definition of biomolecules if ever asked? All the carbon compounds that you get from the living tissue are called biomolecules। However, living organisms have also got inorganic elements and compounds in them। How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done। One weighs a small amount of living tissue and dry it। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ destructive experiment ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਕਿ destructive ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ living tissue ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ amount of living tissue ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ leaf ਜਾਂ liver ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ it is called the wet weight। ਉਹਨੂੰ weigh ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ wet weight ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ dry ਕੀਤਾ all the water evaporates and the remaining matter gives the dry weight। And now if the tissue is fully burned all the carbon ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ dry ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ water evaporate ਹੋ ਗਿਆ water evaporates ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ dry weight ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ now ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ burn ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ carbon compounds ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ oxidize ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ to give CO2 and water vapor and are removed and the remaining is called ash। And the ash contains inorganic elements like calcium, magnesium, etc. Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ therefore elemental analysis gives us an idea, gives an elemental composition of the living tissue in the form of hydrogen, oxygen, carbon, chlorine, etc. When the analysis for the compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituents present in the living tissue। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ कि from chemistry point of view one can identify functional groups like aldehydes, ketones, aromatic compounds, etc. But a biological point of view we can classify them into amino acids, nucleotides and fatty acids।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰਸਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਮ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਏਮਸ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ AIPMT ਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਲੀਕਨ, ਸਿਲੀਕਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो बाद अपन को मिलेगा हाइड्रोजन, फिर कार्बन, कार्बन ते कार्बन ते सल्फर सेम है। फिर उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा ह्यूमन बॉडी लाइक। ह्यूमन लाइक ही है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन। ये ह्यूमन बॉडी ਲਈ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੱਕ NTH ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ AIPMT 2007 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 98% ਸਿਰਫ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਕਿਹੜੇ 6? ਆਹ ਵਾਲੇ 6। 98% of human body is composed of these 6 elements। AIPMT 2007 ਤੇ NT ਦੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਹੈ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਸਟ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਆਫ living tissues. You can just give a read for this key. Sodium ions they forms present in the potassium, calcium, magnesium, the water, the ये अपने iodized form ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ionized form ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ present ਹੋ ਸਕਦੇ in form of acid and bases ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, and ਬਾਕੀ other compounds ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। Moving on next ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ amino acids are organic compounds containing amino group and an acid group as substituents on the same carbon। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, alpha carbon। ਠੀਕ ਹੈ, these are called alpha amino acids। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ same carbon ਤੇ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ alpha amino acids। these are substituted methanes। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ कि there are 4 substituent groups occupying the 4 vacancies। These are hydrogen, carboxyl group, amino group, and a variable R group। Based on the nature of R group, there are many amino acids। Nature of R group, however, the ones which occur in the proteins are only 20 types। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ R protein ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, R group in these proteinaceous amino acids could be hydrogen। ਕਿ simplest ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ R group ਹੈ। proteinaceous amino acids which are used in the formation of proteins। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਈਸੀਨ ਮਿਲੇਗਾ, या फिर मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एलिनीन मिलेगा, फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल हो या तो सेरीन मिलेगा, एक्सेट्रा। 320 is shown in the figure 9.1। 9.1 here
फिगर 9.1 ये अगले पेज ਤੇ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਨਵਰਟਰ ਆਇਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਆਹ ਗਲਾਈਸੀਨ ਹੈ ਐਲਾਨੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸੇਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਥਾਈਲ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਮ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ COOH ग्रुप है मतलब कार्बोक्सी ग्रुप एक हाइड्रोजन है एक अमीनो एसिड ग्रुप है फिर उस तो बाद आएगा एक R ग्रुप विच इज वेरिएबल उस तो बाद हमने कि अमीनो एसिड की पोजीशन के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स चेंज अगर ये लेफ्ट से प्रेजेंट रहा जिवें अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सब पढ़िया है कि if it is present on the left then it is an L amino acid and if it is present on the right then it is called D amino acid ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਐਸਿਡਿਕ ਪੀਐਚ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੀਐਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ C ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਉਹਦੇ COOH ਹੈ ਜਿਹੜਾ COOH ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ NH2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਵਿਟਰ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕੈਥੋਡਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ whether it moves towards the anode or it moves towards the cathode मतलब cathode or it moves towards the anode ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ when the amino acid neither there is net movement towards the anode or towards the cathode so isoelectric point है क्योंकि overall the net charge on the molecules on the some collective molecules present is zero ठीक है फिर अगर अपन pH थोड़ी जी बेसिक करते the pH at which the zwitter ion is present is called the isoelectric point ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ pH ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰਤਾ ਬੇਸਿਕ pH ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ pH ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡੋਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸਿੰਸ ਅਗਰ pH ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡੋਨਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਗਿਵ ਅਵੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਫਾਰਮ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ और ये ब्रॉन्स्टेड एसिड ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਐਸਿਡਿਕ pH ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ प्रोटॉन एक्सेप्टर ਤਾਂ ਇਹ ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम करेगा ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖते हैं ਜਦੋਂ ਆਈਸੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ pH ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਕਰਤੀ मतलब वाटर ਦੇ ਅੰਦਰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡੋਨਰ ਬਣੇਗਾ मतलब कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ pH ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਬੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਓਵਰਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ब्रॉन्स्टेड बेस ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ the chemical and the physical properties of amino acids are essentially of amino carboxyl and the R functional group
physical and chemical properties. Based on number of amino and carboxyl groups, there are acidic. For example, glutamic acid. There are basic, for example, lysine, and there are neutral, for example, valine amino acids. Similarly, there are aromatic amino acids, aromatic amino acids, tyrosine, phenylalanine, and tryptophan. A particular property of amino acids is ionizable nature of amine and the carboxyl group. Hence, in solution at different pH, the structure of amino acids change. ठीक है, जैसे कि अपन एक्सप्लेन किया कि बेसिक जो केडी फॉर्म रहेगा ये वो एक्ट करेगा ब्रॉन्स्टेड एसिड दी तरह तो नेगेटिव फॉर्म च रहेगा तो एसिडिक पीएच के अंदर ब्रॉन्स्टेड बेस दी तरह एक्ट करके हो रहेगा पॉजिटिव नेचर के अंदर जो लिपिड्स होते हैं these are generally insoluble in water and they can be simply they could be simply fatty acids lipids हैं they can be simply fatty acids उसके बाद fatty acid has a carboxyl group attached to the R group उसके बाद जो R group है या तो मिथाइल हो सकते हैं या वो इथाइल हो सकते हैं या फिर हायर नंबर ऑफ कार्बन्स हो सकते हैं from 1 to 19 carbon 1 to 19 carbons ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ fatty acid for example palmitic acid has 16 carbons including the carboxyl carbon then arachidonic acid has 20 carbons including the carboxyl carbons fatty acids can be saturated or unsaturated saturated मतलब without double bonds मतलब 100% इसके अलावा और hydrogen addition to the molecule cannot happen उसके बाद आती है अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोजन एडिशन हो सकती है कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसके बाद another simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane simple lipid is glycerol which is trihydroxypropane many of the lipids have both glycerol and fatty acid कुछ लिपिड्स के अंदर क्यों ਹੁੰਦਾ है कि both glycerol and fatty acid ਹੁੰਦੇ ਨੇ here the fatty acids are found esterified with glycerol esterified ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ fatty acids ठीक है they can be monoglycerides diglycerides and triglycerides they can be any of this these are also called fats and oils based on their melting points oils have a lower melting point for example gingerly oil and hence remain oil in winters. Can you identify the fat from a market? You have a lot of examples, for example, cheese. Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. Phosphorus भी हो सकते हैं फिर phosphorylated organic compounds in them. These are called as phospholipids. Lipids which have phosphorus, they are called as phospholipids. These are found in cell membrane and lecithin is one of the examples. Lecithin. Some tissues, especially neural tissues, have lipids in more complex forms. Neural tissues ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ lipids हैं वो more complex forms ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ for example cerebrocytes and gangliosides ये सारे आप डिटेल च पढ़ांगे अगे जाके एक बार एनसीईआरटी ਤੇ ਇੱਕ ओवरव्यू ले लिए कि लिपिड्स सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं फैटी एसिड्स ਜਿਹੜੇ कार्बन है 1 to 19 कार्बन ਹੁੰਦੇ ਨੇ फॉर एग्जांपल palmitic which has 16 and arachidonic which has 20 उसके अलावा सिंपल लिपिड्स ग्लिसरॉल भी आ जाएगा which is trihydroxypropane फिर कुछ esterified fatty lipids ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ monoglycerides diglycerides or triglycerides now the lipids can also be divided into oils and fats on the basis of their melting point ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ एग्जांपल ਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ phospholipids ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ phosphorus added ਹੁੰਦਾ now living organisms have a number of carbon compounds which can have heterocyclic rings the living organisms which have a number of carbon compounds in which heterocyclic links can be formed some of these are nitrogen bases के अंदर which form the genetic material for example DNA and RNA फिर
nitrogen bases adenine, guanine, cytosine, uracil, and thymine. These have heterocyclic rings. When found attached to a sugar, they can be called nucleosides. If a phosphate group is also attached, then these are together called as nucleotides. The nitrogen base plus sugar is nucleoside, and nitrogen base plus sugar plus phosphate is called nucleotide. Examples of these are, सबसे पहले अपन न्यूक्लियोसाइड्स देखेंगे. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, cytidine are nucleosides, whereas adenyllic acid, thymidinic acid, guanyllic acid, uracilic acid, cytidinic acid are nucleotides. Nucleic acids like DNA and RNA are consists of nucleotides only. ठीक है? And these function as genetic material. उसके बाद आपका कुछ डायग्राम्स देखते हैं. सबसे पहले शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स ਦੀ डायग्राम्स ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. These are the sugars which are used in the formation of DNA and RNA. मतलब ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ RNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸੀ. We have a carboxyl group, we have a amine group, we have hydrogen and a variable R group, which can be anything. For example, hydrogen in case of glycine, methyl in case of alanine, and hydroxymethyl in case of serine. Next, we studied about fats and oils. सबसे पहले palmitic acid. Palmitic acid is a long chain carboxylic acid which has 16 carbons attached, and it has a carboxy group. मतलब carboxylic acid group. उसके बाद आ गया कि ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के अंदर ट्राईहाइड्रोक्सी की पढ़ा से अपन ग्लिसरॉल के अंदर ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन मतलब कि यहाँ प्रोपेन is three carbon chain and it has hydroxyl groups attached to it, which are 3 attached to each carbon, so it is trihydroxypropane. Then we have triglyceride. See, this is a glycerol. You know, identify this as the skeleton of glycerol. And we just studied, अपन just देखा था कि ਜਿਹੜਾ glycerol है ਉਹ glycerol plus fatty acids एस्टेरिफाई होके की बनाते ने ग्लिसराइड्स जिਵੇਂ कि ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਤੇ 3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਵੀ ਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਰੇ ਵੀ ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ट्राइग्लिसराइड. ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ ਵਿਦ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਸਿਥਿਨ. ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਨੋ ਡਾਈ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਫੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ. ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਿਸਰੋਲ ਦਾ ਸਕੈਲੇਟਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਸਕੈਲੇਟਨ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ 1, ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ 2 ਤੇ ਉਹਦੇ 3rd ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਸਫੇਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰ ਚੇਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਲਿਪਿਡ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ. फिर अपने को लांदा है स्ट्रक्चर ऑफ nitrogen bases, nucleosides and nucleotides. In nitrogen bases we can see the structure of adenine, which is a purine, and uracil, which is a pyrimidine. Adenine ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ purines ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, which is guanine and adenine. ਇੱਕ ਤਾਂ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੋਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੈਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਰਿੰਗ. ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਯੂਰਾਸਿਲ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ. ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਪਲਸ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ एडेनिन ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ
एडिनोसिन ते यूरेसिल ਦੇ ਅੰਦਰ अपन शुगर ऐड करती तो बन जाएगा यूरिडिन। फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड कर दिए तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन नाइट्रोजन बेस sugar and this is the phosphate group. This is the phosphate group. Okay, now let's move on further to the primary and secondary metabolites. ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ? इसमें ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਐਲਕਲੋਇਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਟਰਪੇਨੋਇਡਸ ਕੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। The most exciting aspect of chemistry deals with the isolating of thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure, if possible, synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic molecules, including amino acids, sugars, etc. For a reason they are given in section 9.10, we call them we can call these biomolecules as metabolites. In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compounds shown in figure 9.1. These are called primary metabolites. Primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cells, pre-animal tissues, plant, fungal and microbial cells, we could see thousands of compounds other than these, the primary metabolites, for example, alkaloids, flavonoids, rubber essentials, antibiotics, color pigments, science gums, etc. These are called secondary metabolites. ਹੋਰ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ टिश्यू च मिलदियां ने। When primary metabolites have identifiable function and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਦਾ ਐਸ ਸੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। However, they are useful for human welfare. For example, rubber, drugs, spices, sands and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਲੇਟਰ ਚੈਪਟਰਸ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਲਰਨ ਦਿਸ ਮੋਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਰੋਟੇਨੋਇਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਲਕਲੋਇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਫਿਨ, ਕੋਡੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਟਰਪੇਨੋਇਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨੋਟਰਪਿਨ ਤੇ ਡਾਇਟਰਪਿਨ। देखो पिगमेंट्स याद करना भी आसान है, टर्पीनॉइड्स भी याद करना आसान है। एल्कलॉइड्स सुनो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी तुसी पढ़ोगे तो ये नाल याद हो जाएगा कि एल्कलॉइड्स मॉर्फिन ते कोडीन हुंदे ने। फिर एसेंशियल ऑयल भी याद करना आसान है, लेमन ग्रास ऑयल। फिर टॉक्सिन्स के अंदर एब्रिन ते रिसिन आंदे ने ते लेक्टिन्स के अंदर कॉनकैनावेलिन ए। उसके बाद ड्रग्स आएगा विनब्लास्टिन एंड curcumin. These are used for treatment of cancer. Vinblastine cancer treatments use होता है। तो उसके अलावा एक और एग्जांपल है विनसिस्ट्रिन। ये भी कैंसर ट्रीटमेंट्स यूज होते हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट है। फिर पॉलीमरिक सब्सटेंस जिसमें रबर, गम, सेलुलोज, ये भी याद करना साथ साथ पॉलीमरिक, ये रबर, गम्स ते सेलुलोज ये सारे मोनोमर्स तो बनते हैं ते ह्यूमन वेलफेयर लिए यूज होते हैं। फिर ड्रग्स भी याद देखो, जिवें ड्रग्स के नाम कहने हैं कि विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन एंड विनसिस्ट्रिन सारे कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स ने। उस तो बाद जो ऊपर है मॉर्फिन ते कोडीन और एल्कलॉइड्स और उन ड्रग्स के अंदर नहीं क्लासिफाई करना ते हुन लैक्टिन से टॉक्सिन थोड़ा याद करना रहेगा। ते सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इन्हां दे तो मल्टीपल क्वेश्चन बन जांदे ने। हुन आपां अगे चलदे हैं बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स ते। Biomolecules. This one feature common to all the points found in the acid soluble pool. Acid soluble pool में एक common feature है कि they have molecular weight ranging from 18 to around 800 daltons approximately. नहीं देखिए जाए तो इन्हें वेट कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 18 to 800 डाल्टन्स है। किलो डाल्टन्स में नहीं, सिर्फ डाल्टन्स। तो जेडे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं
Okay, protein, nucleic acid, polysaccharides, and lipids. The classes of compounds which, with the exception of lipids, मतलब lipids ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ insoluble fraction ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ insoluble fraction ਦੇ ਅੰਦਰ 4 types of compounds: protein, nucleic acid, polysaccharides, and lipids. And except from lipids, their weight range from 10,000 daltons and above. देखा कि 10,000 daltons, 10 kilodaltons, बहुत ज्यादा. For very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in the living organisms, are of two types. One, those which have molecular weight less than 1,000 dalton. Molecular weight less than 1,000 dalton, and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules. And those which are found in the acid insoluble fractions are called macromolecules or biomacromolecules. मतलब acid soluble fractions मिले तो उसके बाद molecular weight भी less than 1,000 daltons है तो micromolecules बोलेंगे या फिर simply biomolecules बोलेंगे. तो acid insoluble fraction जिन्हें weight बहुत ज़्यादा है, मतलब 10,000 daltons तो भी ज़्यादा है, उन्हें macromolecules बोलते हैं, तो biomacromolecules भी बोलते हैं. The molecules in insoluble fraction, with the exception of lipids or polymeric substances, ये होंगे ने polymeric substances. And why do lipids whose molecular weights do not exceed 8,000 dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? कि जो lipids है उनका weight 8,000 dalton exceed भी नहीं करता, मतलब 800 dalton सॉरी, तो फिर भी macromolecular fraction जानते हैं. कि जो lipids है, they are indeed small molecular weight compounds and are present not only acids but also arranged in structures like cell membrane and other membranes. फिर जब ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ grind ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we are disrupting the cell structure. The cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? Vesicles ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, and these are not water soluble. Therefore, these get membrane fragments in the form of vesicles get separated along the acid insoluble pool. Acid insoluble pool च आ जांदियां ने, and hence macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecule. Lipids are not strictly macromolecule. The acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition. Now this line is important. कि roughly cytoplasmic composition ਦੱਸਦੀ है. Acid soluble pool tells about the roughly cytoplasmic composition. The macromolecules from the cytoplasm in the organelle become the acid insoluble fraction. Cytoplasm या organelle से जुड़े acid insoluble है, वो अलग हो जाते हैं macromolecules. And together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism. In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them in class wise. And we observe that the water is the most abundant chemical in the organisms. On average composition of cell है, ये table important है कि सबसे ज़्यादा water है, फिर उसके बाद protein है, फिर carbohydrates, lipids और एक nucleus भी आएगा, nucleic acids, तो फिर ions. मतलब water, protein, nucleic acids, carbohydrates, lipids, तो उसके बाद ions. These from maximum to least. उसके बाद आंदा ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡਸ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਦੀ ਬੌਂਡਸ ਕਾਲਡ ਪੈਪਟਾਈਡ ਬੌਂਡਸ. Here proteins are polypeptides ਹੁੰਦੇ ਨੇ. These are linked by peptide bonds. ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ diagram ਦੇਖਾਂਗੇ. So protein is a polymer of amino acids. As there are 20 types of amino acids which form the proteins. A protein is a heteropolymer and not a homopolymer. Heteropolymer ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਹੋਮੋਪੋਲੀਮਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, and the monomer is amino acid in case of proteins. This information about the amino acids content is important as later in your nutrition lessons you will learn that certain amino acids are essential for our health and have to be supplied through our diet.
ਹੁਣ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਵੈਦਰ ਬੋਡੀ ਕੈਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਡਾਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ। ਡਾਇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? Source of essential amino acids. Therefore, amino acids can be essential or non-essential. And the latter are those which a body can make, And while they get essential amino acids through diet or food. ठीक है? Proteins carry out many functions in living organisms. Some transport nutrients across cell membrane. Some fight infections, and some are hormones, and some are enzymes, etc. Collagen is the most abundant protein. A starting chapter ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Collagen is the most abundant protein in animal world, and Rubisco is the most abundant protein in the whole biosphere. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਲੈਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ। ट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, जो पैंक्रियास रिलीज कर दिया। फिर इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैंक्रियास रिलीज कर दिया, आइलेट्स ऑफ पैंक्रियास। फिर एंटीबॉडीज है, these fight against the infectious agents, these are formed by the B cells। फिर रिसेप्टर्स आएगा, ये सेंसरी सेंसेशन हेल्प कर देंगे, जैसे स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। फिर ग्लूटाफोरिक रिसेप्टर्स हैं which enable the glucose transport into the cell। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਸੈਲੂਲਰ ਮਾਸ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਨਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਇਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੈਲੂਲਰ ਮਾਸ 1। ਫਿਰ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਐਸਿਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਹੈ? 5। ਨਿਊਕਲਿਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਹੈ? 7, ਤਾਂ 5 to 7%। ਹੁਣ ਲਿਪਿਡ, ਲਿਪਿਡ ਦੀ ਬਾਇਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? 2। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੈ? 3, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? 3। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ 10, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 10। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਤਾਂ ਬਚ ਰਿਹਾ 70 to 90, ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड्स ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड ਹੈ ਐਸਿਡ ਇਨਸੋਲੂਬਲ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਲਾਸ ਆਫ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਪੋਲੀਸੈਕਰਾइड्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਐਸਿਡ, ਲੌਂਗ ਚੇਨਸ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। These are threads containing different types of monosaccharides which are the building blocks. For example, cellulose is the polymeric polysaccharide consisting only one type of monosaccharide, that is glucose. Cellulose ਕੀ ਹੁੰਦਾ? homopolymerase or glucose ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ starch is a variant of this but present as a store of energy in plant tissue। Variant ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? storehouse of energy ਹੈ plant tissue ਲਈ। ਐਨੀਮਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਹੈ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਚੇਨ ਹੈ ਸੀ ਗਲਾਈਕੋਜਨ, ਦੇ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਵਾਈਲ ਦੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ, ਤੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, now its branches has shown in form of cartoon, मतलब cartoon मतलब नीचे डायग्राम है। Starch forms helical secondary structure। Starch के बनाते हैं helical secondary structures, and in fact starch can hold I2 molecules, iodine molecules in helical portion। Therefore it gives blue in color on iodine staining। iodine solution ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ blue दिख जाता है। Cellulose के अंदर ये complex हेलिसेस नहीं होते, तो करके आयोडीन होल्ड भी नहीं कर सकता आयोडीन मॉलिक्यूल्स में।
does not contain these complex helices and cannot hold iodine molecules. ठीक है, फिर इसके बाद आ गया आगे कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ। ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੋਨੋਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਮਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨੋਮਰ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕਟੋਜ਼। ਇਨੁਲਿਨ ਨॉट ਇਨਸੂਲਿਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। insulin is an enzyme which is protein in nature. Insulin is an hormone, not enzyme. It is an hormone which is protein in nature. And inulin is a polysaccharide. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨੁਲਿਨ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਨੁਲਿਨ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਦੇ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਮਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ तो उस एंड में रिड्यूसिंग बोलेंगे क्योंकि वो हजे और आगे रिएक्शन कर सकते हैं। तो प्लांट cells are made up of cellulose. Plant cell walls are made up of cellulose. ठीक है, the paper made from plant pulp and cotton fiber are cellulosic in nature. जो cotton fiber है या जो plant pulp तो paper बनता है वो सारे cellulose तो बने होंगे ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि there are more complex polysaccharides in nature. They have a building block amino sugar and chemically modified sugars. ਜਿਵੇਂ ਕਿ amino sugars ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ these are chemically modified sugars ਜਿਹੜੇ complex polysaccharide ਦੇ ਅੰਦਰ monomer ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। For example glucosamine, N-acetylgalactosamine, etc. Exoskeleton of arthropods have polysaccharide called chitin. These polysaccharides are mostly homopolymers. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਤੇ। ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਕੀ ਹੈ? The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble fraction of any living tissue is nucleic acid. Insoluble fractions ਮਿਲਦਾ। These are the polynucleotides. ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ nitrogen base plus sugar is nucleoside and nucleoside plus phosphate group is nucleotide. Together with polysaccharide and polypeptides, these comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. True macromolecular fraction here together with polysaccharide, polypeptide, nucleic acid comprise the true macromolecular fraction of any living tissue or cell. For nucleic acid, जो न्यूक्लिक एसिड है इट इज the building block is nucleotide. ठीक है, the nucleotide has chemically distinct components. One is heterocyclic compound, second is a monosaccharide and third is a phosphoric acid or phosphate. ये अपन ने पढ़ा सी। पहला क्या होया heterocyclic nitrogenous base ਹੁੰਦਾ, heterocyclic nitrogenous base, second is monosaccharide and third is phosphoric acid or phosphate. As you notice in figure 9.1 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦਿਖੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ heterocyclic compounds and nitrogenous bases ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ various ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ purines and pyrimidines. Nitrogenous bases these are adenine and guanine, these are purines. Uracil, cytosine and thymine, these are pyrimidines. आ रहा हूँ adenine and guanine are substituted purines while the rest are substituted pyrimidines. किहड़े uracil, cytosine and thymine. The skeletal heterocyclic ring is called as purine and pyrimidine. The skeleton ring है heterocyclic ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ purine and pyrimidine. The sugar found in polynucleotides is either ribose for RNA or 2-deoxyribose for DNA.
A nucleic acid containing deoxyribose is called DNA, that is deoxyribose nucleic acid, and the one which contains ribose is called ribonucleic acid, which is RNA. So this is all for today's session. Next session ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੌਂਡ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲਿਪਿਡਸ ਤੇ polysaccharides in details. So that's all for today. Happy learning.